Good morning students. Today our topic is measurement of chapter 3 decimal. Now first of all on left side always we write the bigger unit. मतलब ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ and on right side always we write the smaller unit. Like this we have written. See kilometer left side पे लिखा है it is the bigger unit of length. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਕਟੋਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ smaller unit है ਇਸ ਤੋਂ smaller डेकामीटर है ਇਸ ਤੋਂ smaller मीटर है then decimeter है then centimeter and millimeter मतलब when we keep on going towards right the smaller unit ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ so right side we have to write the smaller unit ਹੁਣ now listen the rules whenever we go from big unit to small we have to multiply because ਆਪਾਂ left to right ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ right side ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ right side ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ so I have told you the code Mr. Deepak Lal Mr. means multiply ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਲੈਫਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਬਿੱਗਰ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿੱਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਲੈਫਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ right. Now these are the units of length, mass, capacity, you know all of you, it's written in your book. Now exercise 3.4 question number 1 ਇਹ ਹੈ ਕਿ state true and false ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ the decimal moves to right ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ it's true or false okay let's tell you that this is bigger unit a meter centimeter अपने table च देखो always you have to make this table at first this is meter this is centimeter so you are moving from left to right means bigger to smaller ਜਦੋਂ bigger to smaller ਜਾਂਦੇ ਹੋ left to right ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ what you have to do you have to multiply and multiply the rule ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ the decimal moves to right it means this question is correct so it is true understood ਹੁਣ second part ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ whenever we move from hectoliter to liter then ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ decimal shift to left this is the question that decimal shift to left is this correct or wrong देखो ਹੁਣ go on the table HL and H find where are HL and L see we have to move from this to this of course there is multiplication ठीक है बिगर टू स्मॉल जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई वास्ते तो अपना रूल पता है द डेसिमल मूव्स टू राइट बट दे आर सेइंग द डेसिमल मूव टू लेफ्ट सो इट मीन्स इट विल बी फॉल्स अंडरस्टूड नाउ दे आर सेइंग दैट व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम डेकाग्राम टू मिलीग्राम क्वेश्चन है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10,000 सी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ we have to go on the table डेकाग्राम and milligram देखो see the table डेकाग्राम milligram so ਇੱਥੋਂ shift ਕਰੋ so you are standing on this step okay now count the next step how many next steps are there 1 2 3 4 so 4 steps are there na so you have to multiply by 1 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 zeros ਲਗਾਣੇ ਆ so you have to multiply by 4 times 1 2 3 4 and ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ whenever we move from this we have to multiply by 10,000 it means it is true understood now ਹੁਣ D part ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਕਾਮੀਟਰ ਟੂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ then we have to divide by 100 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ we will divide by 100 see whether it's right or wrong decameter to kilometer find in the table means table will always you have to see the table for every question in this exercise so decameter this is decimeter to ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ kilometer okay decimeter to kilometer देखो how many steps you have to move if you were here you have to move how many steps don't count this you are standing on this step and you have to go on this step so count this number 1 2 3 4 so 4 steps you have to come back means you have to divide so you have to divide by
See 1 2 3 4, but what question says you have to divide by 100, so it is wrong. Actually we have to divide by 10,000, so this was false. Have you got first question? Now come on second question. Number 2, suppose let us do E part. We have to convert 9 dm to cm. Of course for this what we have to do, we have to see the table dm and cm. सब तो पहला देखो where is dm and cm. This is dm and this is cm. इनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, so you have to move this way, and ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ way move ਕਰਦੇ ਹਾਂ then always we have to multiply. And how many steps? Count. You are standing on this step and one step, so one step you have to move further, so you have to ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ one step ਕੀ ਕਰ ਦੋ, means 1 means 10, ठीक है, 10 multiply कर दो, so 9 10s are 90, so this is your answer. Now come on B part. 8 cg to g मतलब सेंटीग्राम टू ग्राम. चलो come on the table all of you. सेंटीग्राम टू ग्राम देखो, this is सेंटीग्राम and this is ग्राम, तो you have to move back, ठीक है. तो whenever we move back we move like this, so you have to divide of course. So how many steps you have to divide? All of you count. You are standing on this step and you have to go here, count 1 2, so 2 steps you have to divide, so come here. 2 steps means 100, 100 means 100, so you have to divide this 8 by 100. Simple, this is your answer. So 8 by 100 की होंदा, all of you know you have to divide by 100. So first of all decimal was 8.0. 8 ਨੂੰ 8.0 भी तो लिख ही सकते हो, ठीक है. So previously decimal was here, but decimal divide हो रहा तो decimal shift हो जाएगा left वाल, so 2 places shift कर दो, so answer is 08. आगे कुछ नहीं है, so put here 0, so 0.08 your answer. Now come on H part. See, all of you see very carefully. This is 1.87 cg to kg. Okay. Now come on the table. Cg kg. Find where is it. Cg means centigram and kg means kilogram. You have to move backward. Okay. So come here. Okay. So how many steps you have to move? It means इन्ना तो तानू पता लगे कि we have to divide because back आ रहे हैं अपन, है ना. So you have to divide. You are standing on this step. Count the steps now. 1 2 3 4 5. So 5 steps you have to divide, means एक दे पीछे कितने zeros लगाने पैणियां तानू. 1 2 3 4 5 zeros. Okay. So ये same अखर इनू की कर दो फिर divide. जिन्हों भी convert करना है उन्हों divide कर दो. 1.87 divide करो. Now listen this carefully how to solve it. 1 2 3 4 5. Now solve it. See, decimal is here, but you have to divide by this 5 zeros are there ना, so you have to shift the decimal towards left. इन्ना तो पता ना divide हो रहा है, अगर divide हो रहा है तो left shift होएगा ना, इन्ना तो थानू पता ही है. left shift होएगा decimal, so अपन को 5 places चाहिए हैं इत्थे. एक तो आ रही, second, third, fourth, fifth, and point will come here. So rewrite it. 1 2 3 4 5. पहला इत्थे सीगा point. पहला इत्थे सीगा. Don't put here now. पहला 1 तो बाद सीगा. Now it's here. So this is your final answer. Previously there is nothing before the point, so mark here 0. So your final answer is 0.0000187. Actually पहला इत्थे सी point has shifted to this place. You know very well how I have shifted. This is your answer. Now come on the last question, K part. This is 5 liter 320 milliliter 2 milliliter. मतलब ये सारी चीज़ नो आपा कन्वर्ट करना है मिलीलीटर के अंदर. ओके. So देखो it's already in milliliter, so no need to change it. Okay, no need to change it. We have to change only this. So change 5 liter to milliliter. So you know very well liter से milliliter वाले tables जाओ. See, liter and milliliter. We have to move forward. Forward move करना था हमेशा. What we have to do? We have to multiply. How many steps? All of you count the steps. You are standing on this step. You have to count further. 1 2 3.
So 3 steps you have to multiply. Come here now. 3 steps you have to multiply. So 5 liter है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 steps means 1000. So you have to multiply by 1000. So 5 multiplied by 1000 is 5000. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ 5000 and 320 already ਪਏ ਸੀਗੇ. So plus both of them. Total milliliters कितने हो गए अपने को? So you have 5320 milliliters. So this is your total answer. Thank you.